Lead candidate for the European left says the EU risks its global credibility by applying different responses to Israel's war in Gaza and Russia's war on Ukraine. Vladimir Putin is in China to further strengthen ties with Beijing. The shooting of Slovakia's Prime Minister Robert Fico has sent shock waves across Europe. The country's interior ministry hinted that the attack might have been politically motivated. Investigative journalist Andrej Matišak tells Euronews Serbia that Slovakia's extremely divisive politics has created a breeding ground for violence. The polarization, or even probably the radicalization of at least some part of Slovak society, is first of all a result of what politicians are doing. We had a parliament election in September, then in March, April, 2 rounds of presidential elections. Now we are in the middle of the campaign before the European Parliament elections. So yes, so constant campaigning, constant political lashing and bashing 24/7 for many, many months, and even before that. Many drew parallels between Wednesday's attack and another episode of violence occurred in Slovakia, the 2018 murder of investigative reporter Jan Kuciak and his fiancée Martina Kušnírova. Let's use this horrible act of violence in somewhat positive way. It would be good to see, the politicians from all political party being at one moment being in one room and really saying to the voters, please don't spread the hatred, don't spread the violence, don't spread lies. Slovak authorities have described the attack as the darkest day in the country's modern history. The alleged attacker has been charged with attempted murder. Fico is still in hospital. His condition remains serious, although stable. Slovakians are condemning the attack against their Prime Minister Robert Fico. Some gathered around Banska Bystrica's hospital where he underwent surgery. In Demokratie passiert nichts sowas, also das unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man nie akzeptieren. Auch wenn jemand unzufrieden ist, aber das ist keine Lösung. Ťažko povedať, na čo som myslel. No, nemá sa to jednoznačne, lebo sme všetci ľudia, ale za tých 12 rokov, čo boli vo vláde, je to všelijaké rozrobené. Ľuďom ide na nervy, niektorí ho milujú, niektorí nenávidia. A tu je výsledok. Ale nemalo sa to stať. Jednoznačne. A bolo nám z toho naozaj smutno. Ani ešte, ak môžeme povedať, tak sme ani celú noc nespali, čakali sme, aké budú výsledky. Defense Minister Robert Kalinak held a presser on Thursday morning. Több mint 5 órás műtétet követően sikerült stabilizálni Robert Fico állapotát, a szlovák kormányfő azonban továbbra is kritikus állapotban fekszik a Besztercebányai kórház intenzív osztályán. Ahogy a sajtótájékoztatón hangzott, egyelőre nem lehet tudni, hogy Besztercebányáról mikor szállíthatják tovább valahova máshová, így az sem, hogy mikor állhat legközelebb munkába. Összesen 5 lövést adtak le rá tegnap, és 3 lövedék forrodott a testébe, 2 orvoscsoport dolgozott a megmentésén. Kónyarita, Euronews, Besztercebánya. Vladimir Putin is in China again. His second visit in 6 months marks 75 years of China-Russia relations, a partnership that became stronger than ever since the war in Ukraine. The Kremlin leader is there with the aim of deepening ties even further. Профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия – надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики. И, кстати, в прошлом году достигнуты рекордные уровни поставок дружественному Китаю российских нефти, газа, угля. Расширяем кооперацию в промышленности, включая автомобильную. Увеличиваем товарооборот в сельском хозяйстве. Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и инноваций, включая космос, атомную энергетику. After a morning packed with high-level meetings,
Xi Jinping and Vladimir Putin attended the gala concert later on Thursday. 中俄关系4分之3个世纪的风雨历程表明，不断巩固和发展中俄永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢，符合两国和两国人民的根本利益。 The meeting takes place while Russia mounts its biggest offensive in Ukraine since the war began. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has visited Kharkiv amidst an ongoing Russian offensive. At the bedside of wounded soldiers in a military hospital, Zelensky decorated doctors and fighters. The Ukrainian leader said on social media that the situation in the region is generally under control. He also met with senior military officials. Щоб ви передали своїм побратимам 92-й бригаді від мене вдячність. Ви не пропустили ворога, ви міцні воїни, а також іншим воїнам-харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять свій дім, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка. Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я, рідним, близьким. Meanwhile, the Ukrainian interior minister has said that Russian troops are taking prisoners and executing civilians north of Vovchansk, a town 5 kilometers from the Russian border. The national police are evacuating civilians amidst intense clashes. The European Union is risking its global credibility by applying different standards to its response to Israel's war in Gaza and Russia's war on Ukraine. This is according to Walter Bayer, lead candidate of the European left for the EU elections in June. In an exclusive interview with Euronews, the co-founder and president of the party lays blame at the door of the Commission president. Ursula von der Leyen's initially uncritical support for the Israeli government has been misguided, he argues. Her behavior is typical for the double standard. It's inadequate. It bears responsibility for that what is happening, and it's also not honest because to blame everybody who is critical of the current Israeli government being an anti-Semite, it's wrong, it's unjust, it's unfair, it's against history, it's against reason. So, generally speaking, she dealt very badly. And I see now they are saying something about Rafah, but they're saying it lately. However, Bayer is reluctant to go as far as Jean-Luc Mélenchon, the leader of left-wing party La France Insoumise, which considers the situation in Gaza to be a genocide. LFI is not a member of Bayer's party, but shares its leftist values. I don't like the big words. I mean, 35,000 killed people, 2/3 of them civilians, large part of them being kids, destroyed cities, destroyed hospitals, a completely destruction of infrastructure. What would you like to call this? In my words, it is war crime. It is a tremendous crime towards humanity, and we have to stop this. In the interview, the 70-year-old Austrian politician also strongly condemns the recent statements made by the centre-right European People's Party about the far right. Listen to the entire interview on Euronews next week in our new edition of Global Conversation. Bonjour, je m'appelle Myrto Tripati, je suis la présidente d'une association citoyenne européenne qui s'appelle Voices of Nuclear et dont l'objectif est de faire reconnaître le rôle central du nucléaire dans la transition énergétique. Si j'étais élue au Parlement européen, ma première décision consisterait à redonner à l'Europe
toute sa capacité à prendre ses décisions par elle-même et pour elle-même, notamment en retrouvant une véritable souveraineté énergétique. Cette souveraineté énergétique doit passer par le développement de l'énergie nucléaire et de l'hydroélectricité. Ces deux énergies sont massives, pilotables, bas carbone, respectueuses de l'environnement. Elles représentent déjà 70% de notre électricité propre. Il faut aider la France, mais il faut aussi aider l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne à retrouver leur industrie nucléaire. Il faut développer les cursus académiques européens. Il faut soutenir, retenir nos chercheurs, développer leurs technologies dans des usines sur le territoire. Ces deux énergies doivent être désignées souveraines et stratégiques. Bonjour, je suis Marine Chollet, tête de liste pour le parti Equinox pour les élections européennes de 2024. Si nous étions élus au Parlement européen, une des premières mesures que l'on porterait serait la taxation du kérosène à l'échelle européenne. En effet, le kérosène est le seul carburant qui n'est pas taxé depuis la Convention de 1944 à Chicago. Cela crée un biais de concurrence énorme par les autres moyens de transport qui sont, eux, pourtant, pour la plupart décarbonés. Nous voudrions réinvestir cet argent dans le rail et le développement des infrastructures, mais également l'entretien des infrastructures de rail à l'échelle européenne pour que l'on fasse du rail le moyen de transport européen. France has declared a state of emergency after 4 people died in rioting in the Pacific Overseas territory of New Caledonia. The unrest started on Monday with a protest over France's efforts to expand voter lists that would benefit pro-Paris politicians and marginalise the Kanak people. The Kanak are indigenous to the islands and once suffered from strict segregation policies. Gendarmerie and police reinforcements took off from France on Wednesday in a bid to curb spiralling violence.